నెక్స్ట్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికోసమే మీరు వినాలి. ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. వెన్ ద షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్, వాట్ ఇస్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అండి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్. వై ద ఫర్ఫీట్ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్ అండి? నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్స్. వై ద షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్ అంటే నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, అలాట్మెంట్ ఆర్ మేబీ ఫస్ట్ కాల్ ఆర్ మేబీ సెకండ్ కాల్. ఎవరు పే చేయకపోయినా వి కెన్ ఫర్ఫీట్. అయితే ఈ ఫర్ఫీట్ చేసేటప్పుడు మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ఫర్ఫీట్ చేసేటప్పుడు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దట్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియమా పార్ వాల్యూనా అనే విషయాన్ని గమనించాలి. ఇఫ్ ద షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ వాల్యూ అనుకోండి, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్. హౌ మచ్ అండి? కాల్డ్ అప్ ఫేస్ వాల్యూ. డోంట్ సే కాల్డ్ అప్ వాల్యూ, కాల్డ్ అప్ ఫేస్ వాల్యూ, కాల్డ్ అప్ ఫేస్ వాల్యూ. సో కాల్డ్ అప్ ఫేస్ వాల్యూ ఈస్ డెబిటెడ్ టు calls in arrears or concerned allotment or first call, due call, ఏదైనా సరే calls in arrears to forfeited shares account. Forfeited shares account, you can need to verify the forfeited shares account. and forfeited shares account ని మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఏంటి సార్ అంటే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ దోస్ షేర్స్. ఆ షేర్స్ నుంచి మనకి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందో that is forfeited profit. That is called forfeited profit. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సమ్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఎక్స్ ఫర్ఫీటెడ్ 100 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 10 rupees ఈచ్ held by రామ్ on 15th December 2020 for non-payment of first call of 2 rupees per share, final call of 3 rupees per share. These shares are reissued to Sitaram on 25th December at a discount of 3.5. Is these shares are fully called up or partly called up? Fully called up. How you can say fully called up? Final call. Final call of 3 rupees not paid annadu. That's why it is fully called up. How much of share capital is debited? 100 shares into 10 rupees. 100 shares into 10 rupees. Called up face value. What is the profit on forfeited? What is the amount of profit on forfeited అండి? ఎంత వస్తే అంత. ఎంత వచ్చింది వాడి దగ్గర నుంచి? 10 రూపీస్లో 2 rupees ఆన్ ఫస్ట్ కాల్, 3 rupees ఆన్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ అన్నాడు. అంటే 10 rupeesలో 5 పే చేయాల, 5 పే చేశాడు. పే చేసింది మనకు ప్రాఫిట్. ఎందుకని? ఇక రిఫండ్ ఇవ్వం వాడికి, రిఫండ్ ఇవ్వం కాబట్టి వాడు పే చేసిన అమౌంట్ మనకి ప్రాఫిట్, పే చేయనటువంటి అమౌంట్ మనకి పే చేయనటువంటి అమౌంట్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్గా ఉంటుంది. దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ 100 into 10 1000 to calls in areas 100 into 2 plus 3 500 to forfeited shares account 500. Is it correct or not? 500 ante we received the amount of 5 rupees only. Next dani cheppandi profit on forfeited ento 200 equity shares of 10 rupees each issued at a premium of 5 rupees held by Mothuram on 15th December 2020, non-payment of final call of 3 rupees. These shares are reissued to Loknath on 25th December at a discount of 4 rupees. What is the profit on forfeited? 7 అని ఎలా చెప్పారు? 10 minus 3, 10 minus 3 that is 7 అని చెప్పకూడదండి. 10 plus 5, 15 rupees is the issue price. From this issue price, 3 rupees is the arrear. Then he paid 12 rupees. From this 12 rupees, premium is included and the premium amount is received. That's why we need to deduct. That's why we need to deduct. 7 rupees is the, ఏమంటాం ఈ 7 rupees ని? Profit on forfeited. ఈ 7 rupees ని ఏమంటాం? Profit on forfeited. Discount is 4 rupees.
7 minus 4 is called 7 minus 4 is 3 rupees and 3 rupees is called profit on reissue. Profit on reissue. This 7 rupees nemanta profit on forfeited. This 4 rupees is called discount on reissue. So చూడండి, capital reserve is equal to number of shares issued, number of shares reissued, amount of forfeited per share minus discount allowed on reissue. That is called capital reserve. And that is capital reserve means profit on reissue is called capital reserve. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు ఇందాక నేను క్వశ్చన్ పేపర్ అని చెప్పాగా. సో ఇక్కడ ఫర్ఫీటెడ్ ఎంట్రీ ఏంటి? హేమంత్ అప్లైస్ 2000 shares of 10 rupees each. He applied for 2000 shares 10 rupees each at a premium of 2 rupees 50 paise per share. And at a premium of 2 rupees 50 paise per share. Ante the issue price is 12 rupees 50 paise. Face value is 10 rupees. Okay nandi? He allotted 1000 shares. After having paid off 3 rupees per share on application, ante he paid only 3 rupees of application. Ante. Okay nandi? What is the entry of forfeited? ఇప్పుడు forfeited entry నేను రాయాలి. ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ కి నేను రాయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ హౌ మచ్? 1000 into 10 rupees, 1000 into 12 rupees 50 paisa, 1000 into 1000 2000. ఈ అప్లైడ్ 2000 షేర్స్ అయితే 2000 ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తారండి? అదే నేను చెప్పిన మిస్టేక్. We allotted only 1000 shares. He had only 1000 shares. But 200 shares ఎలా ఫర్ఫీట్ చేస్తావు నువ్వు 2000 shares ని? అదే చదువుకోవడం తేడా. హేమంత్ అప్లైడ్ 2000 shares but allotted 1000. Share capital account should be debited with 1000 shares. 1000 shares only. మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ దాకా? 3 rupees an application పే చేశాడు. He did not pay the allotment and first call. అంటే before the final call we are forfeiting the shares. అర్థమైందా అండి? We are forfeiting the shares. ఒకసారి చదవండి, క్వశ్చన్ చూడండి. హేమంత్ అప్లైస్ 2000 shares of 10 rupees each. చాలా బాధేసింది ఆ 455 పేపర్స్ చూస్తే. ఏం చదువుతున్నారో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా చూడండి 2000 shares అనేసారు. So we allotted only 1000 shares. We have the right to cancel only on 1000 shares. So 1000 multiplied with how much అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు? 3 rupees an application called up, 4 rupees 50 paise. 4 rupees 50 paise per share is called up and first call is 2 rupees. That means called up value is 3 plus 2 plus 4 rupees 50 paise. 3 plus the called up value is 3 plus 4.5 plus 2 9.5. From this 9.5 2.5 is the premium. Then called up capital, called up face value is 7, premium is 2 rupees. What is the called up value ante? 9 rupees 50 paise. What is the called up face value ante? 7 rupees. అర్థమైందా అండి? కాల్డ్ అప్ వాల్యూ 9.5 ఎలా వచ్చింది నాకు? అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 4 rupees 50 paise, ఫస్ట్ కాల్ ఆఫ్ 2 rupees. What is the final call amount? 3 rupees. What is the final call amount? 3 rupees. ఇప్పుడు నేను షేర్స్ని ఫర్ఫీట్ చేయాలి అంటే సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. దీస్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం అండి. దీస్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం. ప్రీమియంతో ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రీమియం క్యాన్సిల్ చేయాలా వద్దా? When the premium money is not received, we should cancel the premium. If the premium money not received, we cancel the share premium. If the premium money is received, there is no need of cancellation. ఇక్కడ ప్రీమియం మనీ పే చేశాడా లేదా? ఎందుకని? He failed to pay the allotment and first call అన్నాడు. He failed to pay the allotment and first call. He paid only application. That means premium amount is not received. ఇందాక నేను చెప్పిన ఎక్సర్సైజ్లో
200 equity shares of 10 rupees is premium of 5 rupees. ఇతను ప్రీమియం పే చేశాడా లేదా? చేశాడని మీకు ఎలా తెలిసింది? He failed to pay the final call amount only. మీరు వింటానికి కూర్చోలేదు. ఇందాక మార్నింగ్ కూడా చెప్పా, మీరు ఎప్పుడైతే రిప్లై ఇవ్వగలుగుతారో మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నట్టండి. మీరు రిప్లై ఇవ్వకుండా బొమ్మల్లా కూర్చున్నారనుకోండి, మీకే నష్టం. వచ్చిన దానికి బెనిఫిట్ ఎంజాయ్ చేయలేరు అంతే. ఏం జరుగుతుంది అని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే యూనిట్ టు గివ్ ద రిప్లై. చాలా మంది రిప్లై ఇవ్వకుండా చూస్తున్నారు, చూడటానికి రాలేదు. గుర్తుంచుకోండి, 10 rupees issued at a premium of 5 rupees. He failed to non-payment of final call 3 rupees. అంటే ఫస్ట్ కాల్ పే చేశాడు, సెకండ్ కాల్ పే చేశాడు, ఫైనల్ కాల్ పే చేయలేదు. సారీ, ఫస్ట్ కాల్ అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్. He failed to pay the final call amount. How it will be written? Share forfeiture ఎలా రాయాలి? 200 shares, share capital account data 200 into 10, 2000 fully called up shares, 2000 share capital account data 2000. Security premium debit చేయాలా వద్దా? వద్దు, no. Why? Because we received the premium. 2 calls in arrears. How much? 200 into 3 rupees, that is 600. 2 forfeited shares account 1400. Forfeited shares account, is it correct or wrong? So total issue price 10 plus 5, 15 rupees. Total issue price 15 rupees. From this 15 rupees, he did not pay the 3 rupees. Then he paid 12 rupees. From this 12 rupees, 5 rupees is premium. That means 7 rupees is the profit. 7 into 200, 1400. 7 into 200, 1400. Then entry share capital account data 2000, to calls in arrears 600, to forfeited 1400. 600 ఎలా వచ్చింది? He did not pay the 3 rupees. 200 into 3. 1400. How it will be verified? 1400 ఎలా వెరిఫై చేయాలి? What is the amount paid by him? Total issue price is 15 rupees. From this 15, 3 rupees is not paid. He paid 12 rupees. From that 12 rupees, 5 rupees is premium amount. 5 rupees is premium amount. That's why 7 rupees is our profit. Okay na? We reissued the shares. Reissue chesam. Any? These shares are reissued to Loknath at a discount of 4 rupees. At a discount of 4 rupees. What is the entry ND? Bank account debtor. Bank account debtor 200 into 6 rupees. That is 1200. Forfeited shares account debtor 200 into 4, 800, 2000. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ రాయకపోతే మార్కులు పడవు. నువ్వు ఈ 2 ఎంట్రీస్కి 50% మార్క్స్ అయితే లాస్ట్ ఎంట్రీకే 50% మార్క్స్ అలాట్ అవుతాయి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. హౌ మచ్ అండి? టోటల్ షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూడ్. దట్స్ వై 1400 minus 800, that is 600. If we reissued 100 shares only అనుకోండి, 100 into 6, 600, 100 into 4, 400, to capital 1000. What is the amount of forfeited? We reissued 100 shares. The profit is 7, discount is 4, that is 300. Forfeited account data to capital reserve. What is the formula? 100 into 7 minus 4. ఇందాక చూపించాను కదా, ఏంటది? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ is equal to number of shares. Number of shares reissued is 100. Amount of forfeited per share 7. Discount is 4. Then 100 into 3, 300. 7 minus 4, 3 rupees. 3 into 100, 300. Okay na andi?
ఇప్పుడు నాకు ఈ సి పాయింట్కి ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్ ఎంట్రీ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ కావాలి. ఏంటది? ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎలా? Mr. Long, who was the holder of 2000 shares, 100 each, on which 75 rupees has been called up, could not pay his due on allotment and first call of 25 rupees each. The directors forfeited the above shares, reissued 1500 shares. He reissued only 1500 shares and out of 2000 shares. To short at 65 per share, paid up as 75 rupees per share. 75 rupees per share. What is the name adiganu? What is the entry of profit account? Sorry, what is the amount of? Andarki telusu. Forfeited account data to capital reserve. What is the amount of forfeited profit on reissue? Amount enta rayali. So here profit enta? Okokka share ki profit enta? Profit on forfeited means amount received on those shares. Here they made a call of 75 only, and from this 75 they failed to pay the 25 on allotment, 25 on first call. That means 50 rupees is calls in arrears. Then 25 rupees is the profit. How much of discount is allowed, Andy? 65 rupees paid up as 75. We collected 65 from that shares, but we allowed a certificate of 75. Ante we allowed a 10 rupees discount. 15 rupees is the profit on reissue. Attaram patkovali. Profit on, what is the rendu kajandi? Profit on forfeited, profit on reissue. Profit on forfeited means amount received on those shares. Profit on reissue means profit on forfeited minus discount on shares. Profit on forfeited minus discount on shares. Ardhamainda andi? So that's why 15 is the profit on reissue. How many number of shares are reissued, andi? 1500. 1500 into 15, that is 22,500. What is the forfeiture entry? Share capital. What is the forfeiture entry? Eman rayali forfeiture entry? 2000 into 100 or 75? 75. Entivi partly called up shares. Pai rendu problems fully called up shares. Third problem is partly called up share. Adi gamaninchali. ఎలా తెలిసింది సార్ మీకు పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ అని? ద షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ 100 బట్ కాల్డ్ అప్ ఈస్ 75. విచ్ 75 రూపీస్ పర్ షేర్ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ అప్? క్లియర్ గా ఇచ్చాడు చూడండి. 75 rupees per share had been called up. That means partly called up shares. At the time of forfeiture, share capital account is debited. How much? 2000 multiplied with ఏం చెప్పాను? కాల్డ్ అప్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇస్ ది షేర్స్ అట్ ప్రీమియమా పారా? ఇస్ ద షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియమా? ప్రీమియం అని ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు క్వశ్చన్లో. ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. దట్స్ వై 2000 into 75, 1,50,000. To calls in arrears. Sir, calls in arrears place లో షేర్ అలాట్మెంట్, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అని రాయొచ్చా? రాయొచ్చండి, తప్పేం లేదు. కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు? టు అలాట్మెంట్ అకౌంట్, టు ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. దే ఫెయిల్ టు పే ద అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ కాల్ కాబట్టి టు అలాట్మెంట్ టు ఫస్ట్ కాల్ అని కూడా రాయొచ్చు. 2000 into 50 rupees, that is 1 lakh. 1 lakh to forfeited shares account 50,000. What is the reissue entry? Bank account debtor 1,500 shares. They reissued 1,500 shares
at the rate of 65, forfeited shares account that are 1500 at the rate of 10 to share capital account. ఎప్పుడైతే ఇలా ఈ ఫిగర్స్ని అలవాటు చేసుకుంటావో నీకు క్విక్గా అర్థమవుతుంది. 1500 shares 65, that is 97,500. 1500 into 10, 15,000, that is 2 lakh, 1 lakh, 12,500. The bank account that are 97,500, forfeited shares account that are 15,000, to share capital account 1 lakh 12,000. So last entry, forfeited account that are to capital reserve. How many shares are reissued అండి? 1500 multiplied with profit on forfeited 25, discount is 10, that is 22,500. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీరు చూడండి. మరి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, మిస్టర్ షమి అప్లైడ్ ఫర్ 1000 shares. ఇదే క్వశ్చన్ కొంచెం ఆల్టర్ చేసి ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్లో. మన మెటీరియల్లో క్వశ్చనే పేర్లు మార్చి ఫిగర్స్ మార్చేస్తేనే చేసేసారు చూడండి. ఎందుకు కారణం ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ అకౌంట్స్ని పేపర్ మీద చేయకుండా చూస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్. షమి హ్యాస్ అప్లైడ్ ఫర్ 1000 shares of the company XYZ Limited, paying application money of 3 rupees per share, but has been allotted for only 600 shares. The shares have a face value of 10 rupees and a premium of 2 rupees per share, which are payable as an application fine on a final call of 5. Mr. Shami does not pay the allotment and final call, and the shares are forfeited. 400 shares are reissued to Sarita at 11 rupees per share as fully paid up. Forfeited entry, fully called up shares, partly called up shares. Fully called up ఎలా తెలిసింది? He failed to pay the final call. ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి, does not pay allotment and final call. When the final call is not paid, that means these shares are fully called up. These shares are fully called up. How much share capital account is debited? 600 multiplied with 10, not 1000 multiplied with 10 అండి. He applied 1000 shares, we allotted 600 shares. 600 shares. ఓకేనా? షేర్ ప్రీమియం డెబిట్ చేయాలా వద్దా? ఎందుకని? He failed to pay the allotment. ప్రీమియం ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ అయ్యిందో అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాడు. దట్స్ వై he failed to pay the allotment. అలాట్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్రీమియం క్యాన్సిల్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డేటా, టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియస్, టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డేటా, టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియస్ ఆర్ టు షేర్ అలాట్మెంట్, టు ఫస్ట్ కాల్, టు ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. ఒకటే ఫస్ట్ కాల్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. టు ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ రాసేయచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్? చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్? 2000. అదేంటి సార్ 600 షేర్స్ అయితే? హీ పెయిడ్ 1000 షేర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్. హీ పెయిడ్ 1000 షేర్స్ ఇంటూ 2 rupees, 2000 పే చేశాడు. 2000 పే చేశాడు. ఫ్రమ్ దట్ 2000 600 షేర్స్ యొక్క ఎక్సెస్ మనీ మన దగ్గర పెట్టుకొని అప్లికేషన్లో ఉంచుకొని రిమైనింగ్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ టు అలాట్మెంట్. అర్థమైందా అండి? సో ఇక్కడ గమనించాల్సింది, హీ అప్లైడ్ ఫర్ 1000 షేర్స్ అండి. 1000 into 2 rupees, 2000. We got a money of 2000 rupees అండి. From this 2000 we reduced 600 into 2, 1200. Excess 800 is not refunded. So excess is adjusted to allot. So entry en rayali. Equity share capital account that are 600 shares into 10 rupees, 6000. బాగుంది. Security premium account that are 600 into
2 rupees 1200. What is the calls in arrears amount? So calls in arrears enta ante ఇతను ఎంత పే చేయాలి? 600 into 5. అలాట్మెంట్ 5 rupees ega. అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 rupees. Final call of 2 rupees. Final call of 2 rupees. So final call of 5 rupees. Allotment of 5 rupees. Final call of 5 rupees. Ante allotment lo 600 into 5 3000 pay cheyali. From that 3000 he failed to pay 2200 only. Why? Because the excess amount, we have an excess amount 3000 minus 800. Calls in arrears on allotment is 2200 plus 600 into 5. Total amount is failed to pay the first call, that is 5200. The balancing figure 7200 minus 5000 to forfeited shares account 2000. వచ్చేసింది చూడండి 2000. Is it correct or wrong? ఎలా కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు? We received a money of 2000 from him. అతని నుంచి 2000 పే చేశాడు. అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు 2000 కట్టాడు. ఒక్క రూపాయి కూడా రిఫండ్ ఇవ్వలేదు. ఇవ్వమని చెప్పేశాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ 6000, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ 1200. అంతవరకు బాగానే రాస్తారండి. ద కాల్స్ ఇన్ ఏరియస్ అమౌంట్, నేను ఇందాక ఎంట్రీ చెప్పినప్పుడు అందరూ చెప్పారు. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియా టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్, అక్కడ వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఆ ఫిగర్ క్యాలిక్యులేషన్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియస్ అంటే 600 into 5 3000, 600 into 5 3000 రాస్తే అవుట్. టోటల్ ప్రాబ్లం అవుట్. ఎందుకని? ఈ హ్యావ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ. Excess application money is 800. Amount due on allotment is 3000. Excess application money is 800. He failed 2200. Then his failed amount at allotment is 2200 and failed amount on first call is 3000. That is 5200. ఎప్పుడైతే 5200 ఇక్కడ ఫిగర్ పడుతో అప్పుడు నీకు 2000 కరెక్ట్గా వచ్చింది. 2000 కరెక్ట్గా వచ్చింది. 600 into 2 1200 రాసామనుకోండి, అవుట్, మొత్తం పోయినట్టే క్వశ్చన్ అంతా. ఆ క్వశ్చన్లో ఇదే లైఫ్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ 6000, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ 1200, టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ 5200, టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ 2000. దెన్ ఆఫ్టర్ దీస్ షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూడ్. ఎంతకు రీఇష్యూ చేశాడు? అట్ ఎ ప్రీమియం ఆఫ్ 11 rupees. ఆల్ షేర్స్ ఆర్, సమ్ షేర్స్ ఆర్ 400 shares only reissue. Then entry bank account debtor to share capital account 400 into 11 4400, to share capital 4000, to security premium 400. The final entry forfeited shares account debtor to capital. How much? 800. How? 400 shares. 600 shares ki 2000 aithe 400 shares ki enta? Cross multiplication. 2000 divided by 600 into 400, 1330. Because there is no discount. 1333. Forfeited account debtor to capital reserve 1333. Okay na andi? So ikkada 2000 rupees is the profit for 600 shares. 600 shares we allotted 600. 1000 deniki paniki raadu. Only for the calculation of excess amount daggare man 1000 ఉపయోగపడుతుంది. ఎంట్రీస్ లో 1000 కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఎందుకని? We allotted 600, we cancelled 600. Allotted shares ni cancel చేయగలవు కానీ అప్లై చేసిన షేర్స్ ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తారండి? ఓకేనా? నెక్స్ట్
A hold 2000 shares of 10 rupees each, on which he has paid 2 rupees an application money. B hold 4000 shares which had paid 2 rupees per application and 3 rupees an allotment. C hold 3000 shares 10 rupees each, has paid 2 rupees an application, 3 rupees an allotment, 3 rupees on first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call of 2 rupees per share, and the directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently 12 rupees as fully paid up. ఒక మంచి పని ఏంటి? Total forfeited shares are reissued. Total forfeited shares are reissued. How many shares are forfeited అండి? 2000, 4000, 3000. Fully called up, partly called up, fully paid up. Fully paid up అనకూడదు. ఎందుకని? Have the calls in areas. Fully called up because all the shareholders failed to pay the final call money. That's why ఏమవుతుంది? Fully called. Shares are issued at premium on par. So how much of share capital account is debited? Share capital account debtor how much? How much అంటే క్వశ్చన్ కావాలి. ఎన్ని? 2000, 4000, 3000. 2000, 4000, 3000. Total 9000 into 10. 90,000. What is the calls in arrears? Calls in arrears enta? So here 2000 shareholder paid only 2 rupees. That means he failed to pay the 8 rupees. That means 2000 into 8. That is 16,000. Next. B on 4000. 2 rupees and 3 rupees are paid. That means 5 rupees is not paid. 4000 into 5. 20,000. 3000 shareholder paid 2 rupees, 3 rupees, 3 rupees. That means 8 rupees. He failed to pay the 2 rupees. Then 3000 into 2, 6000. The total is 42,000. Then calls in arrears is 42,000. Forfeited shares account is 90 minus 42. Is it correct or wrong? ఎలా చెప్తావు సార్? 90 minus 42, 48 is correct సార్. అది తప్పండి. So 2000 shareholder paid only 2 rupees. That is 4000. 4000 shareholder paid 5 rupees. That is 20,000. 3000 shareholder paid 8 rupees. That is then 48,000 is paid. 42,000 is not yet paid. That's why calls in arrears is 42,000. Forfeited is 48. So reissue bank account debtor 9,000 into 12 rupees. 9,000 into 12 rupees. That is 1,08,000. There is no need of forfeited profit. ఎందుకని? Reissued at premium. 2. Share capital. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి. 9,000 into 10. 90,000. To security premium account 9,000 into 2. Last and final entry. Forfeited account debtor to capital reserve. How much? There is no discount. That's why total amount of 48,000 is transferred to capital. All forfeited shares are reissued. There is no discount. That's why forfeited account debtor to capital reserve. ఈ ఎంట్రీస్ 3 entries లో ఏది కష్టం? First entry framing. We need to calculate the calls in arrears amount and profit on forfeited. ఈ ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వస్తే ఆ ఎంట్రీస్ అన్నీ వచ్చినట్టేనండి. హౌ మచ్ ఆఫ్ ఈ అమౌంట్ ఈస్ పెయిడ్ అనే విషయం తెలియాలి అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి రాద్దాం. ఇప్పుడు రాయలేరా?
Hemant applies 2000 shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees 50 paise. He was allotted 1000 shares. After having a paid of 3 rupees on application, he did not pay the allotment money and subsequent failure of first call of 2 rupees. These shares are reissued at 8 rupees per share. These shares are forfeited. At the time of reissue of forfeited shares, Mr. Hemant, final call money amount from all the shareholders fully called. అసలు ఈ పదం మనకెందుకండి? దీంతో మనకేం పని అసలు? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫర్ఫీటెడ్ అండ్ రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ మాత్రమే మనకు కావాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫర్ఫీటెడ్ అండి? వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫర్ఫీటెడ్? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్. హౌ మచ్? 1000 షేర్స్ ఇంటూ ఫుల్లీ కాల్డప్ప, పార్టీ కాల్డప్ప? ఎలా తెలిసింది? హ్యావింగ్ ఏ ఫైనల్ కాల్. సో అప్లికేషన్ 3, allotment 4 rupees 50 paise, first call 2 rupees, that is 9 rupees 50 paise. From that 9 rupees 50 paise, 2 rupees 50 paise is premium. 2 rupees 50 paise is premium. Then how much of share capital account is debited andi? 1000 into 7, 7000. Security premium account debtor 1000 into 2.5, 2500. What is the calls in arrears amount? 1000 into అని చేయకూడదు. ఎందుకని? he applied for 2000 shares and 2000 into application money ఎంత? 3 rupees. he paid 6000 rupees. he paid 6000. we adjusted 1000 into 3 on application 3000. his excess amount is 3000. What is the amount due on allotment andi? 1000 into 4.5, that is 4500. 2 adjusted from application 3000. Then 1500 is calls in arrears. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ very very important. In this 3000 షేర్ క్యాపిటల్కి ఎంత అడ్జస్ట్ చేస్తున్నావు, ప్రీమియంకి ఎంత అడ్జస్ట్ చేస్తావు? మిగతా ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిలో ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ అంటే ఈ 1000 షేర్స్లో 4 rupees 50 paise, 2 rupees ఫర్ క్యాపిటల్, 2.5 ఫర్ ప్రీమియం, అంతే కదండి? ద అలాట్మెంట్ మేడ్ ఎట్ 4 rupees 50 paise. ద అలాట్మెంట్ మేడ్ ఎట్ 4 rupees 50 paise. ఫ్రమ్ దిస్ 4 rupees 50 paise, 2 rupees ఫర్ క్యాపిటల్, 2.5 ఫర్ ప్రీమియం, అవునా? సో 1000 into 2 rupees 2000 capital, 2500 is premium. Is it correct or not? So the total amount is 4500. We got a 3000 of amount. From this 3000, first you need to adjust 2000 for capital, then after 1000 will be adjusted to the premium. So that's why premium money is not received, only 1500. This 2500 is wrong. ఎలా తెలిసింది సార్ ఈ విషయం? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా 3000 4500 దగ్గర 3000 అడ్జస్ట్ చేయగానే నాకు తెలిసింది. నేను ఫస్ట్ ఆ విషయం చెప్తే దాంట్లో ఉన్న థ్రిల్ రాదు. నేను కావాలని ఇక్కడ 2500 రాయించాను మీ చేత. మీరు గమనించాలి, ఇది అలాట్మెంట్ దగ్గర రీసెంట్లీ ఎంటీపీలో ఇచ్చాడండి. రీసెంట్ ఎంటీపీలో ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, మన మెటీరియల్లో కూడా ఉంది. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ద ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ, ప్రీమియం, దెన్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. కేవలం ఒక్క నోట్ పాయింట్తోనే వస్తుంది అది. ఇక్కడ ఉంది, ఐడియా ఉందండి? ఇదిగో ఈ నోట్ పాయింట్ బోర్డు మెటీరియల్లోని ఈ నోట్ పాయింట్ నుంచి వాడు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు.
pro rata allotment, where the shares are issued at premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital, then after security premium. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎంటీపీ నుంచి కవర్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ అండి. సో అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇందాక, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. హియర్ హీ అప్లైడ్ ఫర్ 2000 shares. 2000 into 3 rupees, 6000. From this 6000 we adjusted 1000 into 3000. Excess application money transferred to allotment. His amount due on allotment. Due on allotment entandi? On 1000 shares at the rate of 4 rupees 50 paise. But in this 4 rupees 50 paise, 2 rupees for capital, 2.5 for premium. That means for capital plus premium is equal to allotment. Capital is 1000 at the rate of 2 rupees 2000. Sorry, 1000 at the rate of 2 rupees 50 paise. That is 2000 plus 2500, 4500. His excess amount is 3000. From this 3000, first we need to adjust capital, then after 1000. The outstanding arrear amount is 1500, the arrear is premium. Then at the time of forfeiture, share capital account debtor, how much andi? 1000 shares into 7 rupees 7000. Security premium account debtor entandi? 1500 only. To calls in arrears ఎంత పే చేయలేదు ఇతను, ఇక్కడ ఒక 1500 పే చేయలేదు. అలాట్మెంట్లో 1500, ఫస్ట్ కాల్లో 1000 into 2 rupees 2000, that is 3500. Then profit on forfeited shares account, how much andi? Forfeited shares account enta? 8500 మైనస్, దట్ ఈస్ అదేంటి సార్ మనకు వచ్చింది 6 కదా సార్. ఫ్రమ్ దిస్ 6000, 1000 ఈజ్ ప్రీమియం, 5000 ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీట్. అర్థమైందా? ఈ 6000 ప్రాఫిట్ రావాలి మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్గా, కానీ 6000 రాదు. ఎందుకని? 5000 వస్తుంది. ఎందుకని? we adjusted 1000 to premium, security premium. The outstanding 1500 is very very important. The excess amount first we need to adjust from adjusted to capital, then after premium. అర్థమైందా అండి? ఆ ఒక్క లైన్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేశాడు ఎంటీపీలో.